Welcome to lecture 2 of module 4. In this lecture we learn about S-R Latch, which is also called as set reset latch. At the end of this session you'll be able to explain the operation of a basic S-R latch and also explain the operation of a gated S-R latch. Now if you remember, a latch is a type of bistable logic device and is also called as a multi-vibrator. Multi-vibrator എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has two states. Two states are called as set and reset. So you say that the latch is set when output Q is equal to 1, right? And the latch is reset when Q is equal to 0. Q bar will be the complement of Q. Now here you can see two ways by which the SR latch is implemented. One is using NOR gates and the other one is using NAND gates. One is the active high input and the other one is the active low input. So we'll take one among these two and then proceed to study its working. Now let's see the working of the SR latch. Now remember that in this case you have Q1 to be the present state and Qn plus 1 to be the next state. State എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ്. Now the initial condition of the output for the first case is Qn equal to 0 and Qn bar is obviously equal to 1. So this is going to be 0 and this is 1. Now if you look at the circuit, Q bar അതായത് 1 feedback ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, so you will have a 1 over here and the 0 comes as feedback, so ഇവിടെ 0 വരും. So if you look at the output, 0 and 1 is fed into this NOR gate and the output എന്തായിരിക്കും? It will be 0, right? So Qn plus 1 is 0. Now in this case 0 and 0 are fed into a NOR gate, so the output becomes 1. Okay, so that is evident here. Now let's see the next case, case 2, where Qn is equal to 1 and Qn bar is equal to 0. So I'm going to take 1 here and 0 here. So 0 comes over here, 1 comes over here. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്, നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. അതേപോലെ ഇവിടെ 1ഉം 0 ആണ് ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് 0 വരും. അതിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറും 0 എസും 0 അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്സ്. പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് Qn, ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് Qn പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു 0, ആർ ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും. ഓക്കെ, സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്താൽ കാണുന്നത്. പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ്. This is applicable only when you have S is equal to 0 and R is equal to 0. Okay, so for the case of S is equal to 0 and R is equal to 0, we can have present state equal to 0, wherein you will get the next state as 0, and when the present state is 1, the next state will also be 1. Let's see the next input condition when S is equal to 0 and R is equal to 1, and let the present states be 0 and 1. Now 1 gets fed back to this position and 0 gets fed back to this position. Now the output of this NOR gate will be 1 and 1 becomes 0, and in this case becomes 1, right? So this is what you get as the next state. Now let's see the case where you have the present states like this. So Q is 1 and Q bar is 0, so 0 goes here, 1 goes here. The output of this NOR gate is going to be 0 and that of this gate is going to be 1. So that is written here. Now whatever be the present state of the latch, if the input is S is equal to 0 and R is equal to 1, you get the next state to be 0. അതായത് R equal to 1 ആകുമ്പോൾ you should understand that the latch gets reset. Reset എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ state becomes equal to 0.
അത് ഓർത്തോളണം. So we have the table S and R are 0 and 1 respectively. So whatever be the present state, the next state becomes 0. Now let's see the third input combination where you have S is equal to 1 and R is equal to 0. So let the present states be 0 and 1. So 1 ഇവിടെ പോകും, 0 ഇവിടെ വരും, NOR ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, ഈ NOR ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ഈ 0 തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 0യും ഈ 0യും കൂടെ NOR ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll get 1 as the output. So next state becomes 1. Similarly, when you have present state to be equal to 1 and this to be 0, this 0 goes here and this one comes over here. 0 and 0 output പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. 1 and 1 output പോകുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. Okay, so this is the next state. Now the S equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the latch is set. Set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q equal to 1. So irrespective of the present state of the latch, the next state is going to be Qn plus 1 equal to 1. So when S is equal to 1 and R is equal to 0, irrespective of the present state, you have the next state to be equal to 1. അതായത് ഈ ലാച്ച് സെറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ കേസിൽ R equal to 1 ആവുമ്പോൾ ലാച്ച് റീസെറ്റ് ആകും. Now the last case of input combination where both of the inputs are 1s. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം. When the present state is equal to 0, ഈ 0 ഇങ്ങോട്ട് ഫെഡ് ബാക്ക് ആവും, ഈ 1 ഇതുവഴി ഇവിടെ എത്തും. The output of this NOR gate is going to be equal to 0. The output of this NOR gate is going to be equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ട് പറയുന്നത് if one output is Q, then the other output should be Q bar. So if Q is equal to 0, then Q bar should be equal to 1. And if Q is equal to 1, Q bar should be equal to 0. കോംപ്ലിമെന്ററി ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ. രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ടു ബി ഇൻവാലിഡ്. ഓക്കെ, ഈ കേസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓർ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ ആസ് forbidden because the resulting output state is erratic. എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എൻ SR latch, you should never apply S is equal to 1 and R is equal to 1 into the latch as inputs. You can see the logic symbol of an SR latch. There are two symbols. One is like this and the other one is like this. ഓരോ ബുക്കിലും ഓരോ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Either one you can use in your exam or in your circuit, no issue. Now what we had seen till now was the active high SR latch. You can do a similar analysis on the active low input SR latch, wherein you will be using a NAND gate and you will get a truth table like this. You can verify it on your own. Now the next circuit that we are going to see is that of a gated SR latch, where you will find that there are two additional NAND gates coming into the picture and a third input to the latch which is called as the enable input. നേരത്തെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഫ്രം നൗ ഓൺ വെൻ യു യൂസ് എ ഗേറ്റഡ് SR latch, ദിസ് തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ NAND ഗേറ്റ് ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ NOT ഗേറ്റ് ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ്. വെൻ EN is equal to 0, what happens? ഈ NAND ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താ? Q ആണ്.
irrespective of the value. It can be either 0 or 1. ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ക്യൂ ബാർ. നാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? എയും ബിയും ആണ് ഇൻപുട്സ് എങ്കിൽ നാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഹോൾ ബാർ ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക? 1 ഡോട്ട് ക്യൂ ബാർ ഹോൾ ബാർ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 dot q bar is q bar bar, that is q. So you will get q over here. Similarly, you will get q bar over here. So when enable is equal to 0, present state തന്നെയായിരിക്കും next state, irrespective of the values of SR. ഇവിടെ SR എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും en 0 ആണെങ്കിൽ you will definitely get 1s as the output of the NAND gates. en equal to 1, s equal to 0, r equal to 0 കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും, അതേപോലെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് ലോ SR ലാച്ച്. നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. ആക്റ്റീവ് ലോ SR ലാച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻപുട്ട്സ് 1ഉം 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the next state is no change. അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. So Qn will be equal to Qn plus 1. That is what you will see here. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് s equal to 0, r equal to 1 ആണ്. So s equal to 0, r equal to 1 and en is also 1. So the output of this NAND gate will be 1 and the output of this NAND gate will be equal to 0. 1ഉം 0യും ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ you get the latch to reset. അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. So Qn plus 1 will be 0 in both the cases. In the last combination of inputs, you have s is equal to 1 and r is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ NAND ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it will be 0. ഇവിടെ ഈ NAND ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. So 0 and 1, this is your condition. The output will be set. So Qn plus 1 will be 1. എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. To conclude, of the 4 input combinations that are applied to a basic SR latch, one is invalid, which is when you have s is equal to 1 and r is equal to 1. So when s is equal to 1 and r is equal to 0, you have the state of the latch as high, or rather you call it as set. S stands for set. അതുപോലെ R1ഉം S0 ആകുമ്പോൾ the latch gets reset, അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലോയിലേക്ക് പോകും. when you have the two inputs as 0, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, പ്രീവിയസ് എന്തായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. Now the difference between a gated latch and a basic latch is that you have an additional input en. En 0 ആണെങ്കിൽ your output is not going to change. If en is 1, then you will have the outputs changing according to the combination of inputs that you give. Now if you have understood the lecture, you can try to answer these two questions.